Adeshimai mama mu nyina akwaba emamu ha eba UTV so enawie premo ato eneye October da etoso ena ye nhwehye mu no kasebo ayaboaboa no fiti nura nwumre ena no pa ebepem sabre no na mosomfo mede abremu na kasebo no nyumakuo bi na aso yasene amayemu ayedru this way chocolate drink yesi de ohia eye nsuhye na nse nsuo yi toto santi unya nsuhye no na wote this way baako egu na ho asi ho so no watimi akọ nyuma so akọbọ adwuma ama abusuafo so ensa akọwo mo ano best point savings and loans awiye mmre mu yes kakra bia ho nsensem aye deja no pesika kakra bia obetimi de ho ato wo so yie anuti na ye kanfo best point savings and loans ama na nsen kra de wo mko abefo tintan fidie so say eye star 277 hash na wudam eye digital banking na wonu enam so kra na atimi aboa mansa wo so awodi no wo ho atimi aharo eye this way chocolate drink no ye di kan aboso dada na special ice mineral water ene na no de enu nyina no wunya bi na wo ye dwumadie bi na wo de serve wase a enya asem ketwa kra na dwumakuo we ye bi ka ho na wo mo asoma sinema memu ayedu amigina ha ene brada awia yi na kasebo no edoso ne yedi mu akotene bi eni Omampani Nana Adodanko Akufuado ahye Auditor General se wonhwe na state owned agencies ahodo ye adwan enyumakuo ahodo no ohawo nketenkete ya wo mo enamu no wo mo hwe na wo mo ntimi enso asene Sanso ene wo asante mantamu onabo abugina po ahye aban na se watoto asra aban sei nkita hudie bi efa eye agric eho ya eno no eye sikasem no aban enhwe no famfam ramu se de be ya ebetimi aboa ma akuafo no so womo so ensa kasika hodo a etete saa sanso ena eye adehia womo wankran krobiam ha ye ga west no womo ehse school so hodo bi a ewo ho no enipa school fo a womo ewom no womo aboa pe so emoa emadisua enkoso nti aban mehwe na wonsi school dan no bi enka ho ema womo yekopie mu ewo bono region anasa bono mantam so a adehia womo ewo odumase ehse time so road no contract ya womo edema contractor na nyade a wo hwe so aye adwumanti aban enhwe na ofama contractor fofo se de be ya womo ekwan ne yebetumi aye ama om sembi eka wehu ya editie ne yesamufo asone so se ene branda awia yi mosomfo adwoa obi ya obeyemfa emra mo se kasebo na kasebo no ubenya bi ewo eye channel 360 DSTV so abeka junction eha ene yewo yenko kasebo no emu ye komudia na yedikan no yenko omampani Nana Adodanko Akufuado yenko ne nchen menemo kasaidie wahye Director General ya wono na hwe State Interest and Governance Authority so se one Auditor General wo mo enkamom na aban adwumakuo ahodo ye state owned enterprises no wo mo enhwe ohan ketenkete ya wo mo ennam ebekwaku wiase na eka bi abeto ho ne ade sa ne ma ne nyina na wo mo enhwe se de be ya eno eto betimi atwa na state owned agencies ahodo ye aban dia no wo mo the current economic conditions, we know we all are operating in an economic environment. Just as any private sector firm would be thinking about interest rates, foreign exchange, that's the depreciation of the CD as against the foreign currencies, high inflation, and be thinking that these factors will impact its bottom line, that is profitability, if once it is operating commercially, and whether the company will be able to make the relevant decisions to factor this in and report profit at the end of the day to satisfy the desire of the shareholder. Private enterprises will be doing this actively. And we have a sense of urgency this time to do so, because if we do not take the hard decisions at a corporate level, 31st December 2022, the kind of account we'll throw out will even be worse when it comes to profitable operations that we're supposed to achieve, and will not be able to contribute to government budget. These factors, high interest rates, FX depreciation, and high inflation are sufficient to give the entities high financial costs and operating costs. And so we should act with a sense of urgency to avert reporting
losses, which, of course, when we accumulate, will give us another bad name as the ones championing the performance of the public enterprises. I'm directing the Director General of SIGA to work with the Auditor General to drill down to the causes of the infractions, identify persons responsible, and make the necessary recommendations as prescribed by law. I'm giving them 4 weeks from now to submit a report to the Chief of Staff. I will continue to advocate for good corporate governance practices in our specified entities, where boards effectively oversee and direct management. Boards must desist from interfering into day-to-day management of their respective specified entities and making unwarranted demands on their management. You must remember that in each of your entities you have, apart from SIGA, an overall supervisor or monitor, which is the relevant sector minister and ultimately the Minister for Public Enterprises. If the hierarchy is rigorously maintained, we're guaranteed and enforced performance and output of your various entities. Na oswafo ne hwe aduane ani kuaye ho nsem so eye Honorable Dr. Owusu Afriye Akoto wode atodwa se na so ye ne ehwe so mbekwa kopie mu ewo cabinet na nka wo mu atimi ahwe eye kuaye ho ensensem na we no wo mu ehwe senka mbetimi de agriculture finance law bi aba ya eno no ebetimi ahye sika kwabia ahodo ewo my Ghana mu se mbetimi di sika ahye kuaye mu na kuaye so afa ne ntoma pa afra ewo omayi emu Adwuma eye adwuma edimu yie pa ewo wiase afana nyina se amanfo ennakom na amanfo ho nkyere ma na egina ekuafo efise ekuafo eneboa ema enuane ahodo etimi ba ema obia enya bi edi no bepie mu Ghana ha Ghana ekuafo ebre pa efise so ye efu akwan obetuma afa so kro obenya sika obenya bosia ewo bank no akwakwa ebo achi bidin enam so ama Ministry of Food and Agriculture eye nhyehyeye bi se omode krata bekọ akoto cabinet no ma ye nhyehyeye no betimi aboa banks wo Ghana nkankan aban banks ahodo no wo mu ebetimi aboa ekuafo ama adwuma no mo ye no ebetimi akoso na nsam ebeto odwa abra Minister for Food and Agriculture wonmunyamfo Dr. Owusu Afriye Akoto ebepie mu Kumase e wasantemantama one nsamtwerefo ehie mu a wo kyerɛkyerɛ hie nti a wo se wo mutimi eye sankrata asɛm sire be ya ekuafo no wo mu ebetimi enya sika se kuani ko banks o ko pebosia bank for omo fama no enye ekuafo nko omo eto eniama free ekuafo ho eyam ne ye frame processes omo ko banka yemfi wo omo ye ne bank fo ya kasa se mommo wo omo enso ya kan nti e pese ye de krata eko parliament ne pass law bia e chese bank bia no ubobusia 100 cedis o se bia mu 10 cedis and 20 cedis no eko agriculture sector he said no ho adwuma na meye ne sesia. Secondly, there's a bill medical parliament. Parliament back at the end of October. A juma ba kombe and say it passes our bill into law to create the Grains Development Authority. Warehouses 80 and the SC you hand it over to me. You did nina be mom. Omo will be like cocoa board. Also cocoa board afibia omuka brocheko bobusia. This authority will have that kind of power. Obeko akobobusia abrochi obebobusia wo hasei no their support to my say harvesting season aba ebo no kofom no wato abronum ne monu ne ade no their stock na bad dry season na ye release ama poultry farmers any wenum say the bear price no enkosu bebre eno echi no osoafo onwanyamfo Dr. Owusu Afriye esa kire mu say enfie num ne fani planting for food and jobs no drew nipa no ekuafo no efa o se tokoso na efa na aka no nso no ye hwe na edu omo bamu na omo nso adwuma no nso be pagya na ye kan kakra ya ye abesi nei edi faso bebrabra man wo hwa ekomo a esi aman so enye ketwa eno nti na wo hu se wo kɔ northern region uba savannah area ho nyina ne ba besi adwura amanfo a womode tracks akasie free Mali Niger
Burkina Faso, Nigeria, Omaba Ghana, Ebe Free Diane Adiako, Ombanso Omuya Bidiko. Na nona, Omo enye mwano sa. Diane Diane Bidines, Yamwe so, Omunya Diane Bini, Omo Eboa, Edema Diane Edema Moano, and also Akosro. And you know, you see, there's a ban on export of food from Ghana to neighboring countries. Na Ghana Chamber of Construction Industries nkabom ku a womo ene construction wo man Ghana mu womo atoto asre aban se womo akatua ye kamu bosome mfie embebre no ade sese aban ehwe epe ho asem kapa afeso kura no funding sika ya aban de hyemu na womo de constructions adwuma hodo wo man Ghana mu so sese aban epehwe ho asem ka efise eno ka ho bi ena mpuntu a ese na fata sese koso man Ghana mu no entimi enkoso nti aban enhwe nka ho asem ma womo said the bear a beboa woman cassa. Opinion with the Ghana Institution of Engineering and not president, any engineer Reverend Professor Charles Adams or no, the design seminar to jar. Nekasa Emono and a Wuchimua, Sebo, my empuntua, contractors, and Yadi betime you more a day every muda. Now, so Kamia Kwese, a bambi of contractors, one for Massam and said that a Yenadi dear, Nina Kahubina ne, contractor Yaquan we are. Obefena watching me, you know, watching me as an Aquana Satutu, ye the bridge, I'm a contractor, ye bridge and we. In so chifa bridge na sia na bridge na yegu nyi na gina se sika fata omo na ban tua emfa momo contractor baka kwajibo shambe ye adwuma wie na afia kwakwa ye kadan nyi na ka ho bi ena mo ndwumadie entimi CP ensita e wo ma Ghana emu no openyini de sanse mena tudwa e wa poemantamu wo nhemu afibia mu no Ghana Chamber of Construction Industries campaign for edihye so ase. Over the last 2 decades or a little more, the local industry has been going through series of cycles of Western finance problems with the industry. This partly explains the reason why we are unable to complete road projects, housing projects are done halfway, projects that are due for maintenance are not maintained. We have overdependence to some extent on foreign enterprises to do things for us. The local construction industry players have not grown the way they should grow. For a country that is over 60 years old, we don't find large companies that are 60 years old, 50 years old, that are very big and can bid for international projects and mega contracts and raise funds. Why? No, also for be chira wo no ene da so ye hwenwuma ena fa dansia so ye no ano urumanyamfo Abdullahi Banga enso kasa chirimu a. The Rent Act 1963 Act 220 as amended was passed by Parliament 59 years ago, and therefore its relevance has been outlived by the current population growth and several other attendant difficulties that have engulfed the housing sector. It has therefore become necessary to reform the existing legislation, remove inherent constraints on housing supply, maintain the protection it offers low-income and vulnerable tenants from abuse and arbitrary actions, and offer incentives which will stimulate private sector investment. Na nokokra mu no ochehine osajefo amwati ofori panyi na wono ene atitina ne adwumadie no oda no ono so kasa ye de to aban ena afi ko yanim se wonhwe hu ni se odwumadie ahodo mu nyina na be adwumadie e beboa na akiri ma benya so mfaso. All of us have traveled. We've been places. We've gone overseas. We've seen how highways look. We've seen how infrastructure is. We see how they do things. How come we cannot emulate here? Every opportunity in the world, every businessman and woman in the world has to be successful because there's some access to credit. There's some access to capital. There's some access to some funding. You can't expect people to work and not have support. So I applaud you, and I mean that, for holding on. I applaud you for what you're doing. But I guess we can do better.
Na oswafo no na hwe ensase ene obade ne pa atwa ye ho ahia so eye honorable Samuel Abu Jinapo wakasa e de atodwa se eniema bi eye na homete pa wo hu ne enti ase ye oman no yentime enko eninkunim e wo galamsey ekon no ho awabra wo mu e de nhyehyɛ pa agufo mo mo hwe senka galamsey yi ye betimi atu asiepo anase betimi abafom kra e wo man Ghana mu na ne sa hono no wo kyerɛ se eye ne nwanwa pa se be kwakɔ wiase no na ohempo bi etikuro bi mu na enkrofo bi abo awura ne kwaye mu ebekwa ko wiase na ohene ne sei won hyeda enim ho hwe na nipa kro no na de ne tumi awura kwaye no mu akwakoye galamsey no saa ne ma we nyina eka ho bi e na besi saa bri no galamsey no yentumi entu ase ti Ghana fo ye nyina yenka ye homom na entu galamsey no ase e wo man yi emu. Greatest of respect and in all modesty, I come from a palace and I can say without a shred of equivocation that in most cases no one, and I repeat, no one can bring a chainsaw to harvest rosewood in a forest, or an excavator to mine in the bush, or champagne to work on a river body in a community without the knowledge, acquiescence, or passive approval somehow of the chief, elders, the assemblymen, opinion leaders, and or local authorities in the community. We have to begin to be blunt about this situation on our hands. It is the honest truth. And sadly for me, I am having to say it and do so publicly. We cannot come to grips with these issues if they continue to be politicized and exploited by political parties for their personal gains. Nana Chair, distinguished guests, ladies and gentlemen, it cannot be right in the face of all of these challenges for opposition political party leaders to say, and I quote, "If you vote us into power, we will release all jailed illegal miners and allow you to mine," end quote. Likewise, it cannot be right if ruling party leaders put their political or economic fortunes ahead of this fight. This fight must be above partisan politics. It must be a national fight, and it requires all of us, our collective effort, to win this noble struggle of ours. Na Director General Emma National Disaster and Management Organization NADMO eye owura nana agiman prempe na wode atodwa se eniema bi eha adwen pa wo hwe enipa ewo mu ewu efa kokram ya etonofo mu ewo eye abibrem ha se ya eyade a akosoro pa enu ntino wototo asrempanifo mu ka bi yeye se wo mu nyina enka mom na breast cancer no yentimi emmo ho daru na Ghana fo dodo na emma ne titiru no wo mo entimi kwa yaresabia na wo mo enkohwe Efie bese edu eni echire eni ena Breast Care International wonum afibia wote won hugu monten so to santene enante bodawuro ede efa kokrameto no fuomu e wa hinimi bosumi no emu afi ede wonum aye na ekoso e wotepa ye wo ahafoano north emansimu wa santimantemu ha nipa pempempem ene fi miai ekohia wo honom e bodawuro kire omanfo se eye yade a se wo hunu ne ntemu a wutumi esa ema no eye yi dwumadie yase na Director General wa NADMO Nana Ajiman Prempe Ekasaye. Over 2 years ago, the world, including Ghana, was hit by a pandemic, COVID-19. In Ghana, we recorded within the 2 years 1,700 deaths. I am reliably informed that over 4,600 Ghanaians are diagnosed with breast cancer every year. And out of the 4,600, we record the death of over 2,000 in the country every year. This means it is a disaster. So, as a disaster manager for this country, I want to take this opportunity to declare today breast cancer as a major natural disaster in this country. That there's no medical institution or any medical scientist who has used any technology to determine the cause of cancer in the world.
This means it's a natural disaster and we must all come together to fight it. Kwanchira for penina wada Breast Care International and Dr. Mrs. Beatrice Yafe Ade enka say mu no ochemu say a lot of our women are still hiding in their homes, in the prayer camps, treatment centers which are not approved, herbalist places, and they are wasting all the time. Breast cancer doesn't stay in the breast alone. Up till now, we don't know the cause of breast cancer. And so we cannot do primary prevention, but we can do secondary prevention. That is early detection and prompt action. Wahine awowo Tepa traditional area Nana Dr. Edusei Atwenewa Ampem odi kan ekasai Sukrama eda manufum enunti na eba hase ade no so yebehunu ntama efri mema ena da bia so manufum ena da bia yinum nufo de besra binua no mema no se wo so ba bi nufu na hu se badwa dem a bo modern se obem na kwa hunu ye maame Beatrice Yafe Ade mesra ma ya mumma mu krunum ene mo kofo kwa na yesuso mu nufo yesuso ena ba bi hunu se badwa dem na se badwa dem ti mema na ye pesa nufu no efi na ko bu nsia nufo no na afutuo akọ ama NPP emma se womo emodawuro emfa mpuntudwuma ahodo omampani na Adanko Akufo aban womo eye aboa omanyi na sansem we nyina no eye mrahye badwamni ema ayawaso West Wogon Honorable Lydia Seiram Alhassan wono ena de tudwa wabra na okonsrahwe mpuntudwuma be te se ensia ekoso e wona bato mpesua no eso no na okonsrahwe akohwe aye schools ewo mu asipiti ewo mu ani nyina no wo ye e de aboa temamufu a wo ayawaso 6 project sites anope yes started free demonstration school yes 12 classroom block e de ama womo ye free ho ye call baby yes hospital 22 bed hospital e wo men passam ena ye call baby yes system academy and only the first secondary school Nyame ya adoma eba constituency ha ye call Star Village e ko share 6 classroom block library ye si wo ho e ya ba abelenpe ya be hwe classroom ye si wo astrotef insuso na nsenya e na ye wie astrotef nti we mu nyina ye dwuma aban no eye e de ahwe yen development ye hwe yan kasa ya bra bomo nsem ma omudi dwa memrom adwuma semmo ene ye ma school komu no nyina ya ade a aban no eye adwuma bebre na ye nka ya asem enti mesress me colleagues me nuanom a ye wo parliament ye project ye magana ye community enhu ni ayeye ha ye project ayeye wo he ya waso nsusu obi wo jowulu onim se bibi say koso nti e wo se yetumi kan yasam na obia ho dwuma papa aban no his excellency Nana Adanko Akufo Addo oye ba na mafo eba yesku no de se akọ chire ye ni ye bia kasa bi hu nti no ye stress we say Oliver Twist of a more nti no ye be stress the other 6 blocks on fambeka ho maye say de be ya se mo de mo nana no mo ma no eba na o enya kwan wa mo because mo ba ne some admission na se yes kwan ni ho a na mo say wo safa chese wo person we explain bibia but ha na wo pe e bi fie chire but ha na wo pe oho enti no I be say anamọ na ye MP ne tu no de in fact aso ye ni papa and the to be train e ma chese afi na ende no enti ye mpa ye bo ne say on be wi adwuma no enche wa ma ya astrotef obi atime be bobo wa ha anumere gi omani wasama ye school classrooms asama ye almost 10 kilometers of asphalt road wa Berlin pe anti e beda nasi anti e be bisa say onko su no ye adwumaden na o ye for community no I be appealing for community into say baso mo e be piano chi a omo piano chi no parliament no continue so be ye adwumaden na o ye for ayawaso west no
Ti yɛda n'ase bebree. Yɛhɛ akwan nso ɛwɔ ha honorable lady abaye ne modemo ene ne siye ne n'adwumaden nti empududwuma akoso bebree na MPB wa anka be won yisafe na wotwe bia program bia ɛwɔ abele mpe ha so obi ye yie adole ana bibia asole oba ebeda no ho adi eno nti ye ni aso mate se owo program bia me ankasa nso no me ye beneficiaries nti no wopese usu edwuma bia wopese usu bia wa identify edwuma no na se woba senti no ebia ommoa wo na kosu edwuma no nso a eya no waboa manfo bebree a me nitua senti waboa nti me eji youth na ommo area mo se no wo be boa wo ansa na obi be boa wo no esese wo so utumi eboa wo ho. Yet wakase bono so na mako ahoma so ma mane boni Mark Byron ewo so me no mo kasa die ogina abofu bus stop yenya nte yese bus bi si wo fiti no anajo 11 pm ya enipa wo mo ewo mu no yesusu se wo mo eye Nigeria fo bete se aduasa miensa na ne nti a ogina horo na se ne nti a ekoso nyema bi etwetwe aso kakra nti yenko ne nchen na omo ye nkyiremu die AC ankasa ewo ho Mark mo akwaba eba prem to breakfast eboyi so Mama Joso na ukodru ho no na wo mo bas nim no omo se henefa no mu free na henefa na wo mo eko yo ahima da se sa ya sha Ghana se di edu yemi ada ho yi pa se so ya friend terrorism na se kafo a so mo di wo amaya e twa Ghana ho ahia ne be hwe ye sia no enti Ghana se se no ye ni da ho papa ya security agency so eni da ho na ahima chi ana se no anajo ana yese pimo efin ni je nipa be 33 ana ma ne be ma baako ana abe piem wo abofu ha se waka na yetutu o ma no mo kire se omo fa omo bus ebi efi ho ba ebe dulome efa different bus ba pa boda no ho mi so omo hwe ama driver no du abofu junction wa akra no ana oja omo go ya chimota no na oja omo go ho a oyi omo nyina ku kwan ho a next fiti na almost 11 p.m. I be job go on and and okay North Municipal Chief Executive Fair Regional Minister so for na mani say na situation this year o ma ya bamofo ekuku ha ye hwe say e betimi apɛ asɛm no puma sibre na no credit say on fair immigration for our fa nkopo na kom ko to mano na ye nimu yi say area human trafficking issue ana say nkopo na kasa do moko ba bi o se den o ye bi so mo na bi mu so mo ko Cote d'Ivoire e bi mo ko Toma e bi mu so mo ko Sampa there's some no here hwanyan it immigration for asas afo nyina ko migration officer mo ko to mo ano wo so na ye ma mo so mo to nuro Ghana kasa ye won tibia bi English so mo nti one day there's some na che mo Hausa mo se mo finije mo be twemo akọ but jomo say ebia na human trafficking syndicate bi na ahihye saasem ka bude mo koya srefre se na ya mo du Ghana dodo na mo stande mo koya no mo koya srefre na se de kwa be nyina edeko eti ya tiri ho at the moment so ma so mo nyina ko ni pa 33 ebi mo kitekita ma man kitekiti o mo kita sometimes ago be sha the communities no bon someone na no mo tunto nro omo ntitwi omo ntikasa Ghana kasa bia omo tunto nro ento mo saafo e bi no masamba abambofo se omo nfa bibia ntutu from say entimi enfa ya adwum bubu ntino omo so mo nyina akọ omo so akọ investigation ahwe say bia human trafficking issue bia and as a kokko bi na e business omo akọ so omo ba say omo begging business ne dia regional minister so was after immigration for amama ba se omehwe no mu ni asem yachi na se ebesa de nkofo yakwa e de omako nti immigration for about the pass abesa so mu nyina akwa omule omma ne omunkuku ne nkaka nyina yasa e de ko enene asem abako a yeda ho na me to aso a be ka se nsem mu no na regional minister to Sawa Accra Mountain so fa new plan station ho ne ade a amanfo de car sisi kwan so basa
fa ho sɛ sɛ ɔmo si hɔ ma otu ɔne ne National Road Safety Authority ɛne mpanimfoɔ ɛka ho eyiyi cars ɛwɔ kwan mu nyinaa wɔ ɛyɛ new plan station ne anehyiwɔ areas hɔ akyerɛ adwadifoɔ sɛ wɔsrɛ wɔn yɛntɔn nneɛma wɔ kwan so yɛmpa keka wɔ kwan so yiwo kaa na nama yɛto akaseɛbɔ no so afiri ha yɛahwere yɛama ne boni no enti yɛto akaseɛbɔ no so afiri ha sei na mmarahyɛ badwam ni ɛma kɔ ada so Honorable Dr. Kingsley Nyako enso e de ato dwa se ebeboa se obetimi ama adesua akoso ye e wona bato mpesua no so enu ti se de ebe ya enema akade ne nema hodo ebetimi aboa ma adesua no awie peye eno no nti no wode eye computers kakra afi projectors kakra e na afi desks nkonwa wo mo etratra so etimi adesua de yi wode akoma eye nyankyere niase Methodist Basic School ya ehokora no sesia no wo mo de ICT foforo kora aba eno ebetimi aboa na nse abefo ntentan fidie hu adesua nyina no wo mo ekwa akogye ntete ewo mu Mrasha bedwani a wogina ho makwada so abato mpesua so ene Honorable Dr. Kingsley Nyako wode atodwa wo se abefo kwantimpo ene eno ne enam so ye bibia yi wo se edi akotene pa e wo ngomasua enhyehye ye bia mu na eboa e mankwada nso so ngomasua tumpon enti na ehia se akwada bia etimi esua ICT no ebi na wo kiremu a wo se nyankyere ne ase Methodist School ene school sahodo bia e wo ne mpesua no so enche kra obenya mfa so bebre a efa ngomasua ehom ebi eye school dan a wo besie edi ama won ma ewo primary kindergarten ene ade ena afen sukura enioma ahodo a eboa adekire ene adesua wode nsem we nyina to dwabra wode ICT ho nioma ekoma esukufo a ewo nyankyere ne ase Methodist Basic School ewo ne mpesua no so wiase a atumpon nyina no anya omkoko ana some timbom was not only the raw materials omotumpon because the technology eye adwuma and Ghana I so be say etimi tumpon dia South no say the faso na ye fia say ye ma no enkanka omo lowest level no say it Midday ICT echoma dia no mo tia say no de ye adwuma and be boa amo makasa na omo de ye na boa so ma the crow near man at me at and you know, say there's one school then also my plan is say I'll do similar thing there because I destroy idea that Makamaso and to know the maybe me push no I'll do it because or say my man in good understanding about information and communication technology very important. UTV Central for ne MC ya wo kwada so mensinu mu Honorable Ejenim Boating edi nkomomo de to akyerɛkyerɛfo anim sɛ nyina ya nkrada eto bi ade we kura botimi da ball betimi ehuru gyina table no so ta akyerɛkyerɛfo no mom no a ɔmo hu sɛ ade ne yɔmo dia nti ɔmo mu ne betimi aboa mofra no no matima maintain ajapade a MP ade abrɛ mofra yi nti na akyerɛkyerɛfo no mom ana mesro se omo ni nku hu na omo nkochi nkora no omo aboa ama de o se omo ye omo timi aye enye mfoni no bokwa kohwe no computer no so na mum omfanya disua kyerɛkyerɛfo panini a wohwɛ ICT ensem so ewo nyankyerɛ ne ase Methodist School ora Isaac Nyama Boadi ene UTV nsɛmtwerɛfo kasai samra yen saka computers ene projector ye appeal to telecommunication networks no say omumra ye moa na omumra ye internet connectivity sabi niema ni bi wo hono ma ya ye akyerɛkyerɛfo no ya ye de botom sika ene de pe amankora na de akonkan awofo so boa na nso omo nso de omo de be pe so ma ye na enya internet connectivity a ebeboa amankora no de frɛ no e-learning no omatimi aye on their own. Asukufo a wo mo ebo piece bebre e wo classroom no e yade bako a emmoa ma asukufo no wo mo ntimi enwentete ye e wo classroom ho eno nenam so ma adehye a wo mo e wo ga west e municipality ya wo mo ko school ho mo ya asukufo no agina so e de adesrede ato aban anim se wo mo ekosuku a wo mo pe so pa emmoa wo mo e ma adekere no a teacher no e kire wo mo no wo mo ntimi esua ne ye ntini wo mo agina so e de adesrede kese ato aban anim wa abra UTV kasefo e bo anamon kokopie mu e wo hia ene insaki na eho schools ahodo na ewo ho no na wo mo abo apesu schoolfo nkwada na afa kwanya yi so atubi amane aban
estimensi ne mu e won kan company mantamu a school aden ya ho no me den shedan doso na so mofra no doso yie pa enti school den yanke wo se mofra aduana 40 na tinam no obekona mofra 80 ena otima wosua de kobasa na awiabo a ontimi kura ne sai so ntire be school no pa na ebi nso abawia na so nyina na akire no enya de a wonya na hogo no so ne sai so nti UTV kasebo yekokopie mu ba bi ti se mahia ena finsakina ekokohwe tibia adisuafo dodo na no wotima wodi isuade ye ni bitwetwe nkomo ache class ase ye 77 and say o shed diner yetimwa first is first no roof na e what dining roof no there are so many potholes unity say in seal tona say rainy heavy sa e ya insanity to go ye so e work class ase and space na work class ase so and shed and doors sa it's no or show a happy brain and especially when the sun is shining it me feel it too much heat sometimes teacher crowd back class like teacher like I say I didn't know class idea heat will have because your doors and our building too and our building new extra mighty we have to run shifts affect your academic performance. Senka ban be school ni bi ka ho man ya nke ye beba anopa na ya te say apon be yes 4 na etimenya enough learning because preparatory school no omo ko no pom be yes 5 omusua de bebre ejayen ntie no ye basa na ya ka echi but your class no said o show no and your roofing seat no said ye na wia no boss wa e ma hit no ntie kai osiesie ma ya kai ebeboa buildings that they will build it shouldn't be that close and it should be big because it's a government school. Most children would like to come and there are so many benefits on going to a government school, so it's supposed to have more space. Then at least if lights and fan, let's say 4 should be there because most of the seniors will have camping. That is if only available, so that we'll get it in the class. Then the roofing sheet should be well fixed. Na nkwakra mu no ye ni abanka chipenyi na Wogan West urumunyan for Clement Wilkinson and so atwetwe nkomo if you somewhere after 16 months no at least you see nya sa 18 unit classrooms be 10 and no betimi a support yam pa esan say mukọ ye de mukọ hu ye enye de mu bisa me sa pepepe nete mintimi nka so nya sa nete me a school mo ya na me kọ because so am hu se ne normal city etie ho me hu se school for na bi hu kire omo me kura to bi amitimi e ko tena omo ntem kura ne omo sua de kaka odum se fufu be te kaka but eye nkura na ni die se omo nya kwan a omo ye den omo ku school enu na the priority of it enti no ese no within 16 months no e me anya se sa 18 unit classrooms no e betimi esi makomako ba ko be 10 a betimi aboa yen most of the areas no be bit say Nsakina Oduman Mahia Afuaman hodmu nyina school na ya Kotoku Kobiman and Midday all those places in Nyanyama but you were 10 communities we were no ayema udwun anye baby amumuko ye no got mu say baby wa na muko break anyi sa no ma no because mu ba ya mu kan se me chemu say 70 ni because baby wa mu ye be 150 eti the teachers ni ye ni say omunko classroom no ma ye ni say bi nko no bi mra omu de ni sheda anye shift to say omu so mu school mu ha o but when we besua ade awie e bia be 1 hour 30 minutes na when mu ko break na ebinim so asan ba enu nti na mu ko ho no na mu hu se ebinim afi na mu fi yidua na se ba betra classroom omu ba na ebinim so atan check but JHS for ni de on se na mu ni na wo ho nti sa na ko no nti school ni de ayema pa na me do a e ma manage se eduma ho a yesi yeye eduma ho pa enye say didi akro anytime me ko bi am me say yes a teacher for no mobre obi wo kasa kra de o teacher no wonte aha na we so nya university no wakasa wo be use microphone de atra de e no ho so ye wo eshi na yamane boni moro yaro ewo ahoma no so menemo kasa di one mrahye bedwam ni emagan west ye won kran krodwam ha honorable kwasi afrifa mensa na enam na wo mo ekọ aprobo anase wo mo konsrahwe ewo ne mpesua no eso wo mo echese ba bi wo ho a ensuo to a eta yiyiri pa tinansi ensuo etototo ato aso yi na eho ese na fatase wo betimi akọ aprobo no makọ akọhwe se de niema ekoso ewo ho menemo kasa di manya ne nte ye se wo mo ejina afoaman enti ye nkọ de nche na ba bi wo mo start
free ye ene ba bi omudi yakọ wie na ne ono ankasa ahu no wonani so no watime abọ ho amane e de akire yetiefo nyina moro mu akwaba eba prem to breka sebo yiso meje so obi a yo na mo start free hin na mo kọ ye no so sign na ne ma etie anopa no ye kọ katapo nso waga west mansini mu na nso ohode no ye erosion na mo mbebi a ya san ba yi gina ha sisi aye afoama nso waga west ha sei na ade a me de mani aba be hunu me a me gina masare nyina afọ efse nso no yi ma nkrofo akadamu nkrofo nyoma sei eche se eye nwa na de ba ni se ye se me nda no nso no to no wo mo sorry ya nso no eba na nso de yenim se nke nso to wia acha ibu ha na nsa na sa de betchekwa na nso na atwu ba we dia ye gina wo ya ye ni gina he ya ye kasa gina nso no ebo nti wo mo susu se we ja down no na wo mo bia ama aba na sa no ana so se nso na becha wo ja ja mechi e na pushi aba afoama ho na e se wudi wani be hu a enya asem ketwa yakọ ye nkrofo aguso a wo mo twe mo nyoma mo nyina fo obirum akadamu a up till now fiti meminda asem sie no obi a ma mesra o mo enaya na NPA ye friend free from minister watumi abona wa ba be hwe o ma wa hwe o mo bose o se o mo a na ime kwan bia so no no ne mo obetumi aboa no o de be bro mo a e fa na aduane ni nyoma ho sia no na ehia de sei na se efa na mattress na ade dia until say so no batwi no obi a no obetumi di bia so ndem say order ena emu atina omo ni nam dem ho no oni nam nsu no mu ya mi gina ho ma yiku bi kakaka ba ko na so twa enti anoshi pa wa fo ma wo gan moro babia wo nam die na kamea ete se ho ye flood prone area ho na chese nsuo to a eta eyiri efa ho pa wo ne wo mo enami anase wo ne MP enami wo mo de nhihye bi agufom anase afutuo bi ekoso se wo mo sese wo kukunu mo kaka emfiri ho sa brei se de be ya ebetimi aboa na daachi bia na nsuo etokase che ne chen se de eto na no na wotwa wie ye ya atimi aboa age wo mo ekra nkwa na me ne o mo kasa no me ne nkrofo ni bi kasa me do mo ka so bi si wat na ha 20 years so bi si wat na ha be 6 years 10 years wo mu hu sa de we bi da nti o mo do mo susu se nye nsuo no normal nsuo na eto na de flood na bo na mo ma ye weja benfi na ayama na ekogu dam na ti no anu na epia ba begu omo hosa na omo ha de sa de we do mo hu bi da iti anya flood say ye nsuo na eto na dia nsuo de fa according to omo no acha some few hours the nsuo ni na atwe for but when ye gina he ye nsuo ni ba na eba wu se na nsuo enwe nsuo anso but we dey ba eyiri ba eba ne anya sam titwa na me mpese make story ami for many ko wi me pabwa me project na edita almost maximum na me for nsuo ni ma but owo ni ntia me dwane ye ya che ba ko moro owo ni nti udwane ye na wa wo hwese de ne ma ekọ no ase bia yetimi eye gates ahodo bi ewo mantamu ho a betimi aboa na se de be ya nsuo ne eba sa na chese atimi anya baabi droban bi afamu na atumi akọ ebetimi aboa many residents ni bi kasa na sa na omo kan wo mo so nya gates nti se gates ne badia e ku ni betimi aboa obaboa wo mu ye na fi next time se nsuo no sa na nka say no cross if we jam ho pa dia if them make dia na authorities ne hu kwa mbefa so mbe bia enka we no mo ha se na nya sa pa dia e me hu no ha na ne dia ano wo shi enya sa dia nka by this time so to ya enwa insurance ne insurance de nka senka by this time no isu no twin ba na eba okay na nadmofo so mate wo mo kan na ma hu se we ndu MP na wakọ nsrahwe e wo ho a woko hwese de ne timamufo no wo mo etibia esitie ekoba ne se na ye atoye nkyem yi no ye nadmufo no wo mo abepie wo ho ana se wo mo nte wo mo nka kra ana MP aye bibi se wo be frɛ wo mo amamo abeboa wo mo ana me MP no wo question ni bi se MP ni prepare nadmufo se no say oni district nadbu coordinator ne kasa no so wa ba behwe no ba no eduma we efo no je odi ne ye be hu no eso nti afi no so odi ko national wama national fa ba de boa but this is ha pa dia afuma si wo afama ha de enya de o metu na so
yo ene moro yaro ye beda wase e wa manebo a odi free west ebre yen gan west ebre yen e wo afo amane ho ene ogina nkasa visuals amuhu ye mu amahu se niema enhyeda enkowie nti yenyina we so na yenkoje aboafo nkrato emra ye ba agudie mu nsem beba bongo di fara etwen ono so beba na odi agudie mu nsem abram ti menko ba bia ye twa ye ho abasesia